안녕하세요. 뉴포커런트의 우찬입니다. 오늘도 포룩 씨와 베니타 씨와 가장 조지아에서 가장 최근의 이슈들과 가장 커런트한 이슈들을 가지고서는 얘기를 하겠습니다. Could you guys say hello? Hello, I'm Benita Dodd. I'm with the Georgia Public Policy Foundation. We are a public policy research organization focused on Georgia policy issues. Great to be back, and appreciate for hosting us again. I'm the managing partner at MSglobal Public Policy, and looking forward to a good discussion today on the policy issues that we're going to discuss in the state of Georgia with the governor's race. 오늘은 이제 11월 달에 있을 주지사 선거 관련해서 이제 브라이언 캠프와 스테이시 에브럼스 일렉션 외에도 이제 여러 선거가 있는데요. 특히나 주지사 선거에 관련돼서 정책들 관련해서 논의를 하려고 합니다. First thing I guess we're gonna go over is the healthcare. So could you guys talk about their plans and actions in regards to healthcare? So the healthcare from the Stacey Abrams campaign, she actually has a whole plan. And when you really take a look at it, like Medicare expansion is really big with both political parties and how they want to, have rural Georgia expansion plan. Obviously, some of the hospitals being closed. I think that's also a top issue in our state. 우선 스테이시 에이브럼스 쪽 같은 경우는 헬스케어 관련돼서 플랜을 벌써 공포했고요. 특히나 메디케어를 확장하는 것과 특히 이제 로어 조지아, 그러니까 조지아의 외부 지역들에서 이제 병원들이 문을 닫는다던거나 아니면은 헬스케어를 액세스 못하는 것 관련해서 이제 이슈들을 가지고서는 많이 논의를 하고 있습니다. I do have to disagree with Farouk about the statement that both parties are in support of expanding Medicaid. I believe that Brian Kemp, on one hand, is looking at getting waivers on Medicaid dollars so that we can get more flexibility with the federal Medicaid dollars and cover more people without having to actually expand Medicaid. 베니타 씨는 이제 양 정당 다 이제 메디케이를 더 확장하는 것은 아니라고 생각을 하시고요. 특히 브라이언 캠프 같은 경우는 이제 웨이버라고 이제 정부에서 주정부에서 하는 것이 아니라 연방 정부를 통해서 더 여러 방면으로 금액을 가지고 와서 더 많은 사람들을 커버할 수 있는 다른 방법들을 논의하고 있습니다. Medicaid was created to cover low-income individuals, very low-income individuals, and the disabled. If you expand that to the able-bodied adult population, you are costing taxpayers a whole lot of money. And if you are able to actually give individuals, low-income individuals, the opportunity to take care of their own, to take responsibility for their own health care with their own health plans instead of Medicaid, you get much better results. 특히나 이제 메디케이드 같은 경우는 원래 개발 당시 특히 저인컴이나 아니면은 이제 장애가 있으신 분들을 위해 만들어진 것이기 때문에 그런 것들을 이제 더 많은 사람들에게 확장하기보다는 이러한 로우 인컴이라든지 장애가 있으신 분들이 오히려 직접적으로 자기들의 건강보험이라든지 이슈들을 직접적으로 해서 이제 세금을 내시는 분들에게 부담을 되지 않게 하는 것이 더 중요하다고 생각하십니다. And this is not something I'm making up. We had a forum last week. We had the former HHA Secretary Tom Price and we had the CEO of Grady at the very same table, sitting just like we are here with the moderator, and both of them agreed that they could cover the low-income population with about $3,000 per person if only the federal government would give the waiver to Georgia, and if only Georgia would pursue that waiver. We have to go and ask for that waiver, and nobody's been asking for it is the problem. So I'm really excited to see that Brian Kemp is willing to ask for those waivers. He's investigating that. I think it's important. 특히 지난주 같은 경우 이제 이런 건강보험 관련해서 포럼에서
이런 거 논의를 하면서 이렇게 메디케이드 익스펜션 하는 것보다는 이제 로우 인컴 하는 사람들을 이제 정부에서 보조해주는 방법을 논의하는 것이 오히려 더 낫다. 그러면은 그분들은 실질적으로는 3,000불 정도에다가 이제 연방정부에서 도움을 주는 것으로 바꿀 수 있다. 다만 이제 주에서 그런 것들을 연방정부에 요청을 해야 되기 때문에 그런 요청을 하는 것을 브라이언 캠프가 한다고 지금 공약을 냈기 때문에 오히려 그런 방법이 더 나을 수도 있다라고 베니테 씨가 말씀하셨습니다. Well, I mean, in rebuttal, I mean, I can say that if federal dollars are that important and the Republicans and the Democrats can agree on that, then I think the state of Georgia, should have asked already, the Trump administration, for those dollars. 정말 연방정부에서 이런 금액을 보증해 줄 수 있고, 이제 해줄 수 있는 것이 정말 중요하다면은, 왜 아직까지 트럼프 행정이라든지 아니면 현 주지사 쪽에서 요청을 안 했나라고 반론을 하고 계십니다. And I agree. I mean, I think that, the state and the federal government can work something together. Asking for those waivers, I think it would help the state, tremendously with even, whether you want to name it expansion or not. But I think the need is there, for both political parties to kind of take a look into this, whether, who would receive those dollars or not. But because we're stuck in the middle, we have several hospitals that even, the Speaker of the House, David Ralston, have actually talked about it. That it's very critical and very important to get those dollars from the federal government and create a new plan for both, either candidate, to create actually a plan that could actually help and invest in those hospitals. 특히나 이제 주나 연방정부가 일을 함께 할 수 있다면은 지금처럼 가운데에서 멈춰 있는 것이 아니라 특히나 이제 보조나 도움이 필요한 병원들이 더 많은 사람들을 도울 수 있도록 그런 플랜들을 실질적으로 내놔야 된다고 말씀하십니다. I think it's very important to point out that there's a big difference between care and coverage. You can get Medicaid coverage, but you need health care. And getting Medicaid coverage when you can't find a doctor, which is a big problem right now. Fewer doctors want to get into get with Medicaid patients because they are not reimbursed at full cost. So it's really important to understand that if patients can take those dollars and find coverage outside of the Medicaid physician arena, you get more responsibility with those dollars, you get more from those dollars, and you actually get care instead of just coverage. 특히 베니테 씨는 가장 중요한 게 이제 건강보험이라는 것이 커버를 해주는 거랑 케어를 해주는 거를 다른 점을 말씀하시고 계십니다. 특히 보험은 모두가 커버는 되고 있지만 실질적으로 케어, 한마디로 실질적으로 도움을 받지 못한다면은 사람들이 건강보험을 가지고는 있지만 그거를 실질적으로 쓸 수 없기 때문에 점점 더 많은 의사들이 메디케이드 같은 경우 받지 않는 추세고 또 이런 것들을 이제 메디케이드 밖에 다른 방법으로 사람들을 도울 수 있다면은 실질적으로 금전적이 들어가는 것에 대해 더 많은 도움을 실질적인 더 많은 건강에 대한 베네핏들을 받을 수 있을 거라고 생각하십니다. The bottom line is from Abrams' campaign, if you really look at it, they have a detailed plan. And I have yet to see, Secretary of State Kemp's plan. Mental health is a big issue, in our state. Hospital closing is a big issue. People driving from, Macon to Tifton, for example, or other places to find hospitals is a big thing. So regardless of who is going to be in the governor's mansion, it's very important to actually start focusing on those, and implementing some of the policies so that we can take care of, some of the people who can't take care of their medical needs. 프록시는 마지막으로 이제 아브람스 같은 경우는 실질적으로 벌써 플랜을 제공을 했고 아직까지 캠프는 디테일한 플랜에 대해서 내놓지 못하고 있는 것을 말씀하시고 결국에는 어떤 캐디데이트든 실질적으로 지금 주에서 필요한 것은 정신적 건강 그리고 병원들이 문 닫지 않게 사람들이 뭐 예를 들어서 병원이 없어서 타 도시까지 운전하지 않는 이런 정책들이 실질적으로 나와서 사람들을 실질적인 도움에 어떤 도움을 줄지에 대해서 논의를 하셔야 된다고 생각하십니다.
The other thing you have to notice is that technology is taking over the world as far as healthcare is concerned too. If you have the flu or if you have an earache, basically you can use telemedicine and call somebody. We don't need the kinds of hospitals that we used to, and that's one of the reasons that they're going out of business, not just because they can't afford to be there, but because the needs are changing. What we need is staging centers, I think, for trauma. You know, if you have an accident down in, you know, the middle of nowhere, you need somebody to be able to fly you to a hospital where you can be treated for those injuries. You don't need a hospital in every county. Not anymore. That may have been the case, but not anymore. Now we need to focus on the technologies that are bringing healthcare to your door, to your cell phone, to your computer. 베니타 씨 같은 경우는 이제 건강보험에 대해서도 건강을 책임지는 병원에 대해서도 이제 시대와 테크놀로지에 대해서 발전을 해야 된다는 것을 말씀하십니다. 특히나 뭐 요즘에는 이제 텔레컨퍼런스라든지 아니면은 다른 방법들이나 테크놀로지를 통해서 이제 병원들이 수직적으로 문을 닫는 것이 꼭 금전적인 문제가 아니라 이제 시대에 따라가지 못하는 부분들을 말씀하시고, 특히나 뭐 병원에서도 이제 모든 시나 모든 곳에 병원이 필요하다기보다는 그런 곳에서 더 확실하고 더 문명을 통해서 테크놀로지를 통해서 모든 사람들이 커버되고 도움을 받을 수 있게 실질적인 도움을 다른 방법으로도 생각해 봐야 될 것이라고 생각하십니다. That's why we need broadband expansion in the middle of Georgia, because if your cell phone is not working, you won't be able to see your doctor. There's some interesting technologies there too. Absolutely, absolutely. That's actually very true. 그리고 마지막으로 또 그런 것에 마찬가지로 테크놀로지가 필요하려면은 뭐 인터넷이라든지 이런 인프라스트럭처들이 특히 조지아의 모든 곳에 필요한데 실질적으로는 현재는 메트로 아틀란타라든지 이런 지역에서 큰 도시에서만 있기 때문에 그런 시골이라든지 이런 곳에도 분명히 필요하다는 것을 말씀하십니다. 지금 노아은행에 오셔서 다양한 금융 서비스를 누려보세요. 보다 빠르고 간단한 SBA론, 고객의 정보를 안전하게 지켜주는 믿음직한 알림 서비스, 쉽고 빠른 손안의 작은 은행, 모바일 뱅킹. 한인사회와 함께 성장해온 노아은행이 감사하는 마음으로 여러분을 모십니다. 좋은 사람들이 모여있는 좋은 은행. 노아은행. So why don't we move into education? So have they brought up like any specific policies or issues around education for Brian Kemp and Stacey Abrams? I know that Brian Kemp is an enthusiastic supporter of school choice, letting the money follow the child, letting parents choose the kinds of schools that they would like, the kind of education they'd like their kid to get, based on the individual needs of their kids. And I think that's great. And I obviously now we have the full funded education formula for Georgia. So from now on, we start looking at how we expand choice for the kids who don't have that. 브라이언 캠프 같은 경우는 이제 스쿨 초이스, 실질적으로 정말 돈이 자녀를 따라가는 부모님들이 각 자녀들이 원하는 것과 생각하는 것과 원하는 교육을 따라가는 것을 오히려 더 추구하고 그런 것들을 더 발전하고 더 expand하는 것에 대해서 초점을 맞추고 있다고 말씀하십니다. I think the second thing that he's going to be really big into, because he, you know, as Secretary of State, he has seen what kinds of hurdles there are, barriers there are for people trying to get occupational licensing. I heard somebody complaining just last week that they have to go all the way down to Perry to take the course to renew their certification. And again, technology can play a huge part in this. People don't have to go all the way down to Perry to get a certificate if they live up in Rome, Georgia, for example. So I think that we'll see a streamlining of occupational licensing for, you know, the professions of
beauty professions, just so many of them that the Secretary of State's office has control over. 특히 이제 캠프 같은 경우는 Secretary of State이었기 때문에 이제 뭐 다른 교육 방면에서 특히 이제 직업 교육 관련해서 라이센스를 받거나 지속적인 교육을 하는 것에 관련해서는 이제 직접적으로 사람들의 컴플레인이라든지 아니면 이슈들을 많이 봐왔기 때문에 이런 테크놀로지를 통해서 뭐 실질적으로 뭐 두세 시간 운전해서 다른 도시에 가서 그런 서티피켓을 받는 것보다 다른 방법이라든지 아니면은 테크놀로지를 통해서 더 쉽게 사람들이 이런 라이센스랑 직업들을 받을 수 있게 그런 것들을 가지고서는 일을 할 수 있게 조금 더 라인을 좀 절차를 쉽게 만들 것이라고 생각하십니다. I think Stacey Abrams' plan of education is tied up into how the job and economy is. So her focus on STEM schools, her focus on giving the right tools to the students at the right time is extremely important, so that we can retain those students being in Georgia instead of them moving somewhere else. 스테이시 에이브럼스의 교육의 가장 주 종점은 직업과 경제일 것입니다. 특히나 지금 가장 조지아에서 포커스가 되는 스템 학교들 그리고 이런 스템이라든지 다른 학교들을 통해서 학생들이 필요한 교육이라든지 필요한 툴들을 가져서 그 학생들이 조지아에 남고 조지아에 지속적으로 경제 발전에 부응을 할 수 있도록 남는 것을 오히려 더 교육 쪽에 초점을 맞추고 있습니다. And if you really see the Georgia schools are doing really good, even nationally. Just in Gwinnett, there are so many schools that are ranked, and I think my suggestion to both candidates would be just like Benita mentioned about the technology portion of it, and I think it's going to be extremely important to start focusing more on technology because that's where the future is going to lead us. 특히 귀넷 카운티 같은 경우는 전국적으로 랭킹이 된 학교들도 많기 때문에 이제 어떤 후보든 플럭시의 가장 큰 추천은 이제 테크놀로지를 통해서 이 학생들을 더 돕고 더 발전시킬 수 있는 방향이 우선적이어야 될 것이라고 생각하십니다. The good thing too is that Governor Deal and the legislature just supported expanding the tuition tax credit scholarship. So now from next year, there'll be $100 million that taxpayers can contribute to fund kids who have the opportunity, who wouldn't otherwise have the opportunity to go into a private school that meets their needs. I think that's really exciting to expand those choices. And I also think that it's really exciting for us to see two candidates who are so enthusiastic about education and understanding how much education plays in economic opportunity in the state. 현 주지사 거버너 딜 같은 경우 이제 tuition tax credit이라고 더 큰 돈을 개인들이 이제 학교라든지 아니면은 뭐 사립이라든지 이런 학교에 갈 때 그런 것에서 크레딧을 받을 수 있는 것에 대해서 사인을 하고 그런 개개인들이 원하는 교육에 대해서 초이스를 할 때 개인 결정에 이제 도움을 주는 방안을 말씀하셨습니다. 근데 이런 것들을 통해 이제 현 주지사 외에 이제 다음 주지사가 누가 되든 둘 다 교육에 대해서 많은 관심을 보이고 있고 그런 교육이 경제 부흥에 도움이 된다라는 것을 인식을 하고 있기 때문에 그런 초이스에 대해서 지속적으로 말씀을 하시고 계십니다. And for anybody who's interested in finding out more about the tuition tax credit scholarships, if you're interested, if your child if you're looking for help getting your child into a private school, email me. You can email me at info@georgiapolicy.org. And I'm happy to give some advice and some guidance to anybody. My Korean's not very good, but otherwise I can help. 그리고 말씀하신 tuition tax credit, 특히 사립학교에 가는 거에 대해서 이제 보조금이라든지 이런 것에 대해서 궁금하신 점이 있으시면은 이제 베니타 씨에게 연락을 주시면은 여기 이메일로 연락을 주시면은 이제 더 도움이라든지 정보를 받으실 수 있습니다. 안녕하세요. 이상회계법인의 이상엽입니다. 30년 동안 아틀란타 한인사회에 봉사한 역사와 경험을 바탕으로
여러분들의 세무 회계 관리와 재정 은퇴 계획을 상담해드리고 있습니다. 부자 되세요. So one other big thing is you guys mentioned economy. So education even ties into it. So, what are some of the biggest Economic policies that both campaigns have? Well, again, as I said, it's the occupational licensing issue. So many people come out of jail without even a driver's license, and with all the baggage that they come out of prison, out of jail, on probation, trying to get jobs, and I think focusing our efforts on those people who are trying to become better, productive citizens again. I think is going to be really important for our economy. Right now, we have full employment. What is it, 4% now? I believe it's 4%. I mean, if it's 4%, everybody who wants a job and has qualifications can find one. 경제 관련해서 말씀드린 대로 캠페인 같은 경우는 이제 아까 말씀드린 occupational license issue. 그러니까 직업에 관련된 라이센스가 필요할 때 그런 것들의 접근성에 대해서 말씀을 하시는 것입니다. 특히나 감옥에 갔다든지 그런 라이센스들이 없어진 경우에 다시 받을 때 이런 것들의 문제라든지 아니면 이슈들이 없어서 조금 더 쉽게 접근하여서 이런 모든 사람들이 경제적으로 지금 부흥일 때 더 도움이 되는 사람들이 되는 것에 대해서 중요성을 두고, 특히나 실질적으로 지금 같은 조지아 같은 경우는 4%의 unemployment가 실직 4%이기 때문에 실질적으로는 모든 사람들이 자격을 원하면은 가질 수 있는 상황이기 때문에 이런 문제들이라든지 아니면 어려움들을 대처하는 것이 더 중요하다고 생각합니다. I think there are three big things when it comes to the economy. I mean, first, the state has been doing great. We're creating a lot of jobs. Number one for business. Right, the small businesses are flourishing. And, when it comes to, tax rebates and incentives, both candidates, I was, reviewing their proposals, are hoping to renew, the film tax credit, for 30%. I think that is going to be huge next year, whoever is going to be the governor. And so is massive project tax breaks. That always brings investors, in the state and, create jobs, boost the local economy. And Chatham County, Gwinnett County, Fulton, Cobb has been a great example of, investments coming in and how the state government is working with local. I think retaining those credits and incentives is a massive plus for both candidates. 플룩시도 지금 현재로서는 조지아주가 매우 좋은 상황이고 경제적으로 부흥을 하고 있기 때문에 특히 스몰 비즈니스나 이러한 직종들이 텍스 리베이트, 그러니까 한마디로 세금을 다시 리턴해주는 프로그램들을 통해서 지금 많이 도움들을 받고 있기 때문에 이런 것들을 지속적으로 어떤 후보든 지속적으로 가져가고서는 이런 작은 비즈니스라든지 여러 방면으로 이민자들이라든지 모든 사람들이 일을 하고 있는 곳에서 도움을 주는 것이 중요하다고 생각하시고, 또 한 가지는 이제 massive project tax break, 그러니까 큰 기관이라든지 아니면은 사업체들 기업들이 들어오는 것에 대해서 프로젝트 관련해서 이제 세금 브레이크를 주는 것을, 그런 것들을 통해서 귀넷 카운티라든지 풀튼 카운티라든지 이런 곳에서 많은 다른 기업이라든지 사업체들을 지금 투자를 받고 있기 때문에 그런 인센티브들을 지속적으로 가져가고 어떻게 더 부흥을 시키는지가 중요한 관건이라고 생각하십니다. I think that we are paying too much attention with tax breaks to big companies and big corporations from outside this state, and we are not paying enough attention to the small businesses who are in this state. I think the people who deserve the tax breaks are the small businesses in this state. 90% of businesses are small businesses. Most of them file under their personal taxes. So if you give Georgians a personal income tax break, you will be
expanding small businesses, and those are the people who are hiring. And I really think that we're giving too many tax breaks to outsiders and not enough to our own citizens. 세금 브레이크도 당연히 중요는 하지만 우리가 너무 큰 대기업이라든지 외부에서 들어오는 기업들에 너무 집중을 하고 있다. 특히나 스몰 비즈니스, 그러니까 작은 소규모 소상공들이 실질적으로 주를 가져가고 주에 가장 필요한 존재들인데 이런 이들은 뭐 90% 이상 다 개인 텍스를 통해서 그런 텍스 브레이크라든지 아니면은 리턴들을 받고 있는데 우리가 조금 더 개인 텍스 리턴에 이제 베네핏을 준다면은 이런 것들을 통해 더 많은 직장이라든지 아니면은 직업 그리고 경제 부흥에 도움이 될 것이라고 베니타 씨는 생각하십니다. I think as long as they're creating jobs locally, I think that's boosting the economy. And I agree with you, it's not perfect. And I think if you require those big corporations and companies to come here and give them an incentive of hiring local companies, so that it can create more jobs. I think that's going to be extremely beneficial. Companies like Gulfstream, companies like Home Depot, has tremendous amount of outreach. UPS is doing great, and that's one of the reasons that we have a good economic structure, in entrepreneurship event in Georgia. But we can tweak few things. But I think both candidates are looking into maybe the next year at the session. Looking into how we can kind of work together with the county and the government, but you can see projects all over Georgia. $300 million, $400 million, and when I talk to the local mayors and then the counties, it's really boosting their local economies. 당연히 지역적으로 이제 일자리를 만드는 것은 중요하다. 그리고 그것이 큰 기업이 와서 이제 작은 기업이라든지 소상공들을 통해서 일자리를 만든다거나 아니면은 뭐 반대로서 그런 기업들이 들어오는 인센티브를 통해서 도움을 주든 뭐 홈디포라든지 UPS라든지 이런 기업들을 통해서 일자리를 창출하는 것이 지금 경제 부흥에 지속적으로 도움이 되고 나아가서 이런 어떤 주지사가 되던 다음 세션에는 이제 양 정당이 함께 일을 해서 좀 더 나은 경제 스트럭처라든지 경제 부흥 방안들을 통해서 이제 이코노미를 더 발전시키는 것이 양쪽 다 가지고 있을 중점적인 이슈일 것이라고 생각하십니다. The federal government has new requirements that local governments must start reporting the tax breaks they give and what those tax breaks cost the taxpayers, what, lost revenue there is. I think we're going to find what found revenue there is. I think we're going to find some very interesting results that are going to make taxpayers sit up and pay attention, to the promises that local governments and state governments make and whether those promises are actually kept by those companies. 연방 정부에서 뭐 새로운 이제 requirement, 새로운 이제 필요성이 이제 만약에 세금 브레이크를 받는다면은 그런 것들을 어떻게 사용을 했는지, 어떻게 받았는지에 대해서 리포트를 하는 것이 이제 추가되었는데요. 나아가서 이런 것들을 통해서 이런 세금을 내는 사람들이 정부라든지 아니면 기업들이 어떻게 쓰는지에 대해서는 좀 더 보고서는 실질적으로 사람들이 볼 것이라고 생각하십니다. I think Benita is not happy about Brave Stadium. That's what I'm kind of looking into. Hey, I'm Cobb County. And Cobb County. So yes, I agree with you. The things that I'm talking about, is going into, creating, jobs. But if you have a massive project like Braves or other big corporations coming in, just for that reason that they can give tax break and not create employment. So I absolutely agree with you on that because I know where you're coming from. You live in Cobb County. And the taxpayers in Cobb are paying huge sums of, money to fund, the Brave Stadium. So I agree with you on that end. 이제 프록 씨가 웃으신 것 같은 경우는 이제 베니타 씨 같은 경우는 컵 카운티에 거주하고 계시는데 컵 카운티 같은 경우는 이제 새로운 야구 스테디움, 브레이브 스테디움을 지을 때
큰 세금 브레이크를 주었지만 그게 실질적으로 직업들이라든지 아니면은 경제 부흥에 도움이 되지 않게 그 한 기업이 한 스테디움을 만드는 것에 도움을 받았기 때문에 이제 텍스 브레이크에 대한 무서움과 아니면은 이제 주의해야 될 점을 두 분 다 말씀을 하신 것이고요. 또 나아가서 이런 텍스 브레이크를 받았을 때 당연히 꼭 뭐 직업이라든지 아니면 경제 부흥에 들고 세금을 내는 사람들의 이제 부담이 안 되는 것을 중요하다고 플록 씨도 말씀을 하신 것입니다. I have to admit that the Braves are doing really well. So I have no complaint with the Braves stadium. But just last week, a judge rejected an application to give a tax break to a Kroger that was building on the same site. Now, if you've been there, you know, I think that development authorities and local governments are abusing the system. Right, I agree with that. You know, I mean, I think this is a warning to taxpayers to pay attention. No Kroger, no supermarket needs a tax incentive. Right. 브레이브스가 되게 잘하고 있기 때문에 그거에 대해서 꼭 컴플레인이 있으신 건 아니지만 지난주 같은 경우 이제 판사가 크로거가 이제 텍스 브레이크를 받는 것을 반대하신 것에 관련해서 지금 판사라든지 아니면은 이런 개발자들에 대해서 좀 수상한 점이라든지 이슈들이 있다. 이런 것들이 이런 케이스들을 통해서 뭐 정말 슈퍼마켓이 텍스 브레이크가 필요한 것인가에 대해서 다시 한번 생각해보고 이런 것들이 세금을 내는 우리들에게 어떤 영향을 미치는지 그리고 선거의 중요성에 대해서 선거라든지 아니면 이런 기관들이 어떻게 운영을 하는지에 대해서 사람들이 관심을 갖는 것의 중요성에 대해서 다시 한번 말씀하셨습니다. And of course, Cobb County is a thriving county. It's doing very well economically. And so you have to ask yourself, you know, it's that argument about the chicken and the egg, which comes first. Would a company have done just as well without a tax break? Or did they need the tax break to survive? And if they get the tax break, are they going to bring the jobs? Are they going to bring the revenue into the county? Because if you're giving a 10-year tax break to a company, that's 10 years that the rest of the county has to prop up, or the rest of the state has to prop up that company, you know, and support them. 그리고 마지막으로 말씀하신 것이 컵 카운티 같은 경우 이제 잘 발전하고 있고 경제적으로 부흥을 하고 있지만 다시 한번 생각해야 될 것은 닭이 먼저냐 계란이 먼저냐라는 것을 생각했을 때 정말 이런 기업들이 세금 브레이크가 없었을 때 번창을 못했을 것인가 아니면은 세금 브레이크가 있었기 때문에 와서 지금 번창을 하고 있는 것인가를 생각을 해봤을 때 이런 기업들이 10년 동안 세금 브레이크를 받으면은 그런 10년 동안 세금을 내는 사람들이 부담을 얹어야 되는데 이런 것들이 실질적으로 우리들에게 어떤 영향을 미치는지 얼마나 많은 직장을 만드는지 그리고 어떻게 그런 것들을 다시 리페이 하는지에 대해서도 다시 한번 생각하고 정책들을 만들어 나가야 될 것입니다. Yeah. And the other thing, the one thing that's going to make a big difference next year is the tax break that we got this year because of the Trump tax cuts. Next year, the legislature has to come back and continue those tax cuts. So it's really important that we come in and get that legislature to vote next year on continuing the tax cut that we got this past year because of the windfall from the Trump administration tax cuts. 그리고 마지막으로 이제 내년 같은 경우 상하원이 만났을 때 주에서 상하원이 만났을 때 이제 올해 받은 이제 트럼프 텍스 컷, 트럼프 행정에서 내린 세금 면제라든지 세금 브레이크에 대해서 지속적으로 연장하는 것에 대해서도 가장 큰 중점적인 논의될 점이라고 말씀하십니다. And one more thing, whether you like President Trump or not, I haven't seen anybody say I don't want that extra in my paycheck. 그리고 트럼프 행정을 지지하든 안 하든 이제 세금 브레이크 자체에 대해서 반대하시는 분에 대해서는 뭐 의견들이 갈리기고선
돈을 다시 받는 것에 대해서 뭐 나쁘게 말하는 사람은 없을 것이기 때문에 그게 어떻게 지속되는지는 내년에 봐야 될 것인 것 같습니다. I mean, it's up to the state legislative body to basically make that decision. Vote up and down on that, tax rate from DC. 연방 정부에서 내려오는 것에 대해서도 내년에 결정되는 거기 때문에 이런 것들이 주지사 레이스에도 다 영향을 미칠 것이라고 생각하십니다. 애틀란타 인터넷 매체의 선도주자 뉴스앤포스트는 오랜 경험으로 축적된 노하우와 최근 도입한 최신 장비로 동영상 제작 서비스를 해드립니다. 남기고 싶은 각종 행사와 이벤트를 녹화하고 감동까지 그대로 전달되도록 편집해드립니다. 회사 소개, 제품 안내, 서비스 홍보 등 알려야 할 내용은 간결하고 임팩트 있게 전달해드립니다. 캠페인이나 동영상 시리즈 제작도 반짝이는 아이디어로 그 품격을 높여드립니다. 믿을 수 있는 뉴스앤포스트 동영상 제작 서비스 지금 바로 문의하세요. Another big issue that our community, especially Koreans, have always concern is immigration issues. So what are some of the major policy thoughts for Kemp and Abrams in terms of immigration? Immigration has always been a federal issue. And, so the laws are being enforced. When it comes to immigration, whether it's 287G or any other laws. I think they're on the books. They've been enforced. I don't see anything different that we can change when it comes to immigration, except for that when it comes to campaigns, it's different tone, it's different mindset. Some candidates use that as for their voter outreach for base. But, immigration, like I said, is always going to be a federal issue, how they want to resolve it. And right now, the Republicans have the House and the Senate and the presidency. And if they want to resolve it, I think, they can. 이민법에 대해서 이제 다음을 얘기하려고 합니다. 근데 이민법 같은 경우는 이제 연방 이슈이기 때문에 플로시 같은 경우는 실질적으로 저희 근해 카운티랑 몇 개 카운티에 있는 287G라든지 아니면 법규 같은 것들은 실질적으로는 이제 연방 이슈이기 때문에 각 주지사 캠페인에서 그것에 대해서 자기들의 생각이라든지 의지를 보일 수는 있지만 그것을 실질적으로 유권자들에게 자기들의 신념이라든지 이슈들을 말하는 거고 실질적인 것은 이제 연방 이슈이기 때문에 그런 것들을 결정하는 거는 이제 연방 상하원 그리고 대통령이기 때문에 이런 이슈들을 실질적으로 복구를 할 수 있는 거는 이제 연방 쪽에서 해야 되는 거고 주지사들은 이제 그런 것에 대해서 자기들의 목소리와 이제 조언들을 할 수 있는 것이라고 생각하시고 계십니다. So this month was the 17th anniversary of 9/11. More than 3,000 Americans died. And I think ever since then, the ability to know who is legally within our borders and what their intentions are has been very important to Americans. I mean, that changed our lives. That changed the way we looked at things. That changed the way we traveled. And so I think that when we look at immigration now, one of the things we will always do is welcome legal immigrants, welcome refugees, welcome relatives of legal immigrants, and try to keep out people who are not supposed to be here. And a lot of that is not people crossing the river from Mexico. A lot of that is people who come over here with a legitimate visa and then don't go home. 베니타 씨 같은 경우는 특히 이제 9/11 이제 9.11 사건이 지나고 나서 이제 3,000명 이상의 미국의 사상자가 있고 나서 많은 것들이 변했고 실질적으로 이제 우리가 이민법에 대해서 접근하는 거라든지 누가 들어오고 누가 나가는지에 대해서 많은 것들이 변화를 했다. 그리고 실질적으로 지금 이민법은 합법적인 이민자들을 먼저 생각하고 난민들 그리고 이민자들의 친척이라든지 가족들을 생각을 먼저 해야 되는 것이고 그 다음에 이제 그 외의 것들에 대해서는 뭐 강을 건넌다든지 아니면 다른 이제 비자가 없는 것에 대해서는 이제 다른 이슈라서
다른 이슈라고 생각을 하시고 계십니다. I agree with Benita on the things, how it has changed in the past 17 years, and there is still no solution. Both administration of President Obama and President Bush, tried to bring the Congress together to create a reform, the immigration policies, but we haven't seen anything. Now, when it comes to state, the only authority the state can discuss in that realm of federal laws would be the sanctuary cities, where state can withheld any funding that they get from the state legislatures. And I think that is the only topic that I have seen so far being discussed during these campaigns. Apart from that, 287G program is a county where county and federal government is funding the 287G program. So the state doesn't have more authority on that, and I think that's the only issue that I can think of. The rest of the issues obviously belongs to the federal government. 9.11이 사건이 있은 지 17년이나 됐는데 오바마라든지 부시 대통령들을 통해서 이제 이민 정책이 실질적으로 크게 바뀌지 않았다. 주 정부에서는 이제 연방 정부의 법을 따르는 것이고 그 외에 실질적으로 논의된 이민 관련 정책은 sanctuary city, 그러니까 즉 도시들이 이제 이민자라든지 아니면 서류 미비인자들을 보호해주는 것에 대해서 이제 그런 도시들에게 지원이라든지 재정을 막거나 아니면 도움을 주는 것에 대해서만 논의가 양쪽 캠페인에 있었지 실질적으로는 이민법 같은 경우는 다시 말씀드린 것 같이 연방 이슈이기 때문에 이런 주지사들이 그런 것에 대해서 자기들의 의견이라든지 아니면은 생각을 줄 수는 있지만 실질적으로는 관여는 못하고 실질적으로 법을 바꿀 수 있는 부분은 아닌 것을 플록 씨가 말씀하셨습니다. So I have one question. So 287G, a lot of our audiences will have a question. So, you said it's a county and federal government, so the state or the governor has no say in like how it's operated or whether it's implemented statewide or locally. No. And I mean, governor can advise and give an opinion, but 287G as it is federal funding, from states who can, basically comply by the issues of the Homeland Security. So the counties who participate in that program get federal funding. And, state can only do an opinion, how they feel about it. But for example, Gwinnett County, 287G program has been in Gwinnett for almost, I believe, more than 10 years. And, we didn't see anything from the state government, so they do an opinion. Even the Attorney General's office, they can do an opinion, but I don't think when it comes to policy formation, they can do anything. 287G를 말씀하셨는데, 이제, 혹시 모르시는 분들을 위해서 287G 같은 경우는 이제 카운티랑 연방 정부가 이제 협력하는 사업으로서 이제 로컬에 있는 경찰관들이 이제 아이스, 이제 이민국 경찰에게 이제 연결을 해주는 프로그램입니다. 이런 것 같은 경우는 이제 이민자들에게 많은 불편이라든지 아니면 경찰에 대한 불신을 줄 수 있는 프로그램인데요. 이거에 대해서 실질적으로 주지사 같은 경우는 결정권이 없이 이런 것들 연방정부와 카운티 레벨에서 연결을 하는 것이기 때문에 주지사가 누가 되든 그거에 대해서 조언이라든지 자기들의 생각과 방향을 얘기를 할 수 있지만 실질적인 정책이라든지 법을 하는 것은 연방정부와 카운티 레벨에서 하는 것이라고 설명을 해주셨습니다. So now the only issue I can also think of is now what cities are doing, certain cities like City of Atlanta, for example, is, not holding, an immigrant with no status, if they don't have their documentation. So the cities do have authority, whether it's a small or big, to tell their law enforcement to not to hold, they can give a ticket, for example, but they cannot ask for immigration status. So that has been, obviously, it's been going on all across the U.S. Other cities are following the same, not complying with the federal government.
또 한 가지 이제 이민법 관련해서는 주 레벨은 아니지만 시들에서 이제 결정을 할 수 있는 것을 말씀하셨습니다. 특히나 뭐 아틀란타 시 같은 경우는 이제 얼마 전에 시장이 이제 서명을 해서 더 이상 그 시 안에 있는 이제 디텐션 센터에서 서류 미비자들을 홀드하지 않겠다라는 것을 서명을 했었는데요. 이런 것들은 이제 시들에서 경찰과 논의를 해서 이제 연방법이라든지 아니면 연방에서 내린 규율들을 실질적으로 따르지 않고 이제 법을 사람들을 지키는 데에만 쓰겠다라는 것을 말씀하셨었습니다. I think that a lot of what we hear now about immigration is politics more than policy. Both sides feel like they have to grandstand, you know, and go to the extremes. And that's really disappointing because not all people who are here illegally are bad people. And not all people who are here illegally are good people. So we have to find the common ground. We have to find the ability to ensure that the bad people are not on our streets and that there is a way for the good people to stay here legally, a path to legal residency, because three of us are immigrants. We all know that not every person here wants to be a citizen. A lot of people still have a whole lot of loyalty to where they came from. And all they want is the ability to live and work here legally without having to look over their shoulder all the time to see whether ICE is there or the police are there, you know. We saw that with the hurricane now in North Carolina. People were afraid to seek shelter because they thought that they would be arrested because they were in the country illegally. So I think what we need is that pathway to legal residency and opportunity. 이민 정책이 너무 정책이 아니라 정치적으로 사용되는 것에 대해서 실망이라든지 아니면은 유감을 표현하시고, 특히나 이제 모든 이민자들이 나쁘고 모든 이민 오시는 분들이 좋고 이렇게 프레임을 가는 것이 아니라 이제 정말 나쁜 사람들이라든지 아니면 범죄를 진 사람들은 이제 법을 준수를 해야 되고, 좋은 사람들은 이제 합법적으로 이제 일을 하고 살아갈 수 있게 경찰이라든지 아니면 다른 사람들을 이제 무서워하거나 이제 경찰에 문제가 있었을 때 자기 스테이터스 때문에 연락을 못하는 것들이 일어나지 않아야 된다를 말씀하신 것이고요. 또 나아가서 이제 노스캐롤라이나에 지금 허리케인이 와 있는데 그런 상황에서도 이제 쉘터라든지 아니면은 보호를 못 받는 케이스들이 있었는데, 그런 분들은 이제 자기가 서류 미비이기 때문에 이런 것들을 걱정해야 되는 상황이 지금 되고 있는데, 이런 이슈들이 없어야 된다고 생각을 하십니다. Yeah, I think it's about time that we, look into immigration seriously. It has been a political issue forever. Both administrations from President Bush and Obama has come and gone, and we're still there. And we're still in, it keeps piling, it keeps adding, so many things on top of each other. And I think, finally, once for all, I think, Congress needs to come together and pass an Immigration Reform Act. 이민법 같은 경우는 이제 연방 정부에서 특히 상하원에서 결정해야 될 문제이기 때문에 이런 것들은 지속적으로 이제 전 행정에서 못한 이슈들이기 때문에 현재라도 이민법에 대해서 큰 변화라든지 아니면은 변화가 있어야 될 것이라고 생각하십니다. I think the other thing that we have to remember is that a lot of legal immigrants also have a lot of problems with customs, immigration. Just trying to get your papers in order is such an ordeal. It's very difficult, and I think that we need to pay attention to helping more legal immigrants, not necessarily citizens yet, but people who are trying to establish their status, whether it's citizen, going from temporary green card to permanent green card. It is very difficult and very expensive. I mean, hello, America. Look at these three great immigrants here. There's so many more like us, and you can make it easier. 특히 합법적인 이민 관련해서도 워낙 절차도 복잡하고 비싸지고 이슈들이 점점 더 많아지기 때문에 베니타 씨 같은 경우도 이제 합법적 이민자들이 좀
시민권을 딴다든지 아니면 모든 서류 문서 관련해서 비용이라든지 이런 이슈들에 대해서도 관심을 가지고 변화가 있어야 될 것이라고 생각하십니다. So we cover four of the main issues that Asian Americans, especially Koreans, care a lot about, which include healthcare, education, immigration, and economy. So, how are the campaigns doing in terms of outreach into Koreans or Asian communities? I have not paid that much attention to campaigns because I focus on policy more than politics. I try to influence the decisions that legislators and elected officials make with giving them good evidence on those policies. So to me, it doesn't matter whether it's the left or the right, Democrats, Libertarians, or Republicans, as long as they listen to me. 캠페인 관련해서 이제 이런 네 가지 가장 큰 이슈들에 대해서 말씀을 나눠봤는데요. 그러면은 실질적으로 이런 캠페인들이 어떻게 한인들한테 아니면은 아시안 커뮤니티에게 전체적으로 지금 나서고 있는지에 대해서 말씀을 드렸을 때 베니시타 씨 같은 경우는 지금 정책이 더 중요하고 실질적으로 자기는 정책에 더 집중을 두고 있기 때문에 캠페인들이 어떻게 해야 되는지 잘 실질적으로 본 것에 대해서는 적고 그게 민주당이든 공화당이든 정책적으로 더 우리에게 도움을 줄 수 있는 캠페인이 더 중요한 것 같다라고 말씀을 하셨습니다. That said, it's kind of disappointing to see the extremes in the political ads out there, the campaign ads out there. On the one hand, focusing on Brian Kemp and the massage board and saying that he's taking money from a company that's accused of assaulting patients, which is not true. The massage board has control over those policies. On the other hand, it's harping on Stacey Abrams then, the fact that she didn't pay her taxes. And if you look at the middle and just look at their policies and not these sound bites, I think that you get a better understanding of what's really going on in the campaigns. But that's not what gets those voters out there. You got to get them fired up. 그래서 실질적으로 캠페인들은 잘 따르지 않지만 이제 캠페인들이 선거라든지 선거 관련 이제 광고들을 많이 내고 있는데 그런 거에 대해서는 실망감을 베니타 씨가 말씀을 하셨고요. 특히나 캠프 쪽에서 실질적으로 요즘 가장 많이 나오고 있는 선전은 이제 마사지 관련해서 거기서 돈을 받았다. 이런 것들에 대해서 공격이 있었을 때, 실질적으로 이게 사실이 아니고, 결국에는 마사지 보드에서 결정을 하는 것인데, 이런 것에 대해서 논의를 한다든지, 아이브럼스에서 세금에 관련돼서 계속 공격을 한다든지, 이런 공격적인 서로를 헐뜯는 광고가 정책이라든지 실질적인 사람들의 이슈를 커버하고 있는 게 아닌가라는 걱정을 말씀을 하시고요. 실질적으로는 이런, 자본보다는 사람들의 정책이라든지 이슈들에 대해서 좀 더 포커스를 해야 될 것이라고 말씀하셨습니다. I don't watch political ads. I think, to me, I think they're, burning money. I would rather have candidates put, boots on the ground for real information and, invest their dollars into something that is more meaningful and impactful. I guess that's the nature of the political campaigns are that you have to have ads. Because there are a lot of people who might, and that's just my personal opinion that I don't switch, buy political ads because I've been into this field for many, many years. So, 프록 씨 같은 경우는 실질적으로는 이런, 정치적 선전들은 보지 않으시고, 이런 것들이 결국에는, 사람들이 마음을 바꾸는 것보다는 사람들에게 그냥 이슈라든지 아니면은 얘기할 거리 정도가 된다고 생각하시고 실질적으로 더 중요한 거는 이런 캠페인들이 사람들을 어떻게 땅에서 사람들을 만나나 어떤 것들을 사람들에게 더 접근을 하는 약간 더 중요한 것이라고 생각하십니다. And this is my fair analysis of both campaigns. Constituency outreach is very, near and dear to my heart. I've been doing outreach for the American Muslim community since September 11th. And my main reason of coming into politics was that the government itself and the candidates need to learn about the community. And the community needs to learn about what these
your potential future lawmakers are going to offer. And so Stacey Abrams has doing a fantastic job of reaching out to multiple constituencies. And there used to be a fear after September 11th that you do not want to associate yourself with American Muslims. And now you have seen that has evolved a lot, and now you have American Muslims actively involved in political campaigns, the Koreans and the Vietnamese, and I think so. Stacey Abrams is doing a very, very good job. 실질적으로 이제 법을 만드는 사람들이 커뮤니티에 대해서도 배우고, 커뮤니티도 이런 법들을 만드는 실질적으로 자기 삶에 가장 중요한 사람들에 대해서 배우는 것이 가장 중요하고, 그렇기 때문에 사람들이 더 중요한 것이지 이런 정치적 선전보다는 실질적으로 캐디데이트에 대해서 더 아는 것이 중요하다고 프록시도 말씀을 하십니다. 특히나 뭐 에이브럼스 캠페인 같은 경우는 이제 조금 더 아시안 커뮤니티에 더 나아서고 있고, 이제 여러 방면에서 여러 인종들에 대해서 지금 아웃리치를 하고 있는 것이 보여지고, 특히나 뭐 전에 같은 경우는 이슬람 커뮤니티에 대해서 약간 반감이라든지 이런 것들에 같이 하는 것에 대해서 위험성이 있었지만, 실질적으로 지금은 이런 다양한 커뮤니티와 다양한 인종들이 협력을 해야 되는 상황에 왔기 때문에 스테이시 에브럼스 쪽 같은 경우는 뭐 이슬람 커뮤니티라든지 한인, 베트남 커뮤니티의 그런 사람들과 직접적으로 소통을 하는 것이 조금 더 두드려져 보인다고 프록시가 말씀을 하셨습니다. Now, the Republicans are also learning that as the constituency is growing, they also are doing outreach to the Asian American community. I want to give them a credit. That finally they are realizing that even the Republican constituency is different and it's growing. They're not there yet. If you really see a fair analysis, that their constituency is more Asian American donors, and the Democratic Party is boots on the ground, knock on doors, talk about issues, bringing the constituency together. But then that comes, like I said, I would still appreciate that local parties are focusing more on issues of the Asian American communities this election cycle that I've never seen any, whether it's Gwinnett County Democratic Party or Gwinnett GOP. I think parties are realizing that it's a strong community, a strong constituency that they will attract with their policies. 특히 이제 민주당 쪽에서는 뭐 많이 하고 있지만 공화당에서도 이제 안 하고 있는 것은 아니고 조금씩 더 발전을 하고 이제 아시안들이 중요성에 대해서 인식은 하고 있다는 것을 프록 씨도 말씀하십니다. 그래서 뭐 민주당 수준은 아니지만 실질적으로는 뭐 봤을 때 이제 특히 아시안들은 이제 도네이션을 하는 이제 지원을 지금은 도와주시는 분들에 대해서 조금 더 포커스를 두고, 민주당 같은 경우는 실질적으로 정책이라든지 이슈들 사람들한테 얘기하는 것에 대해서 더 중점을 두고 있지만, 이런 다른 점이 있지만 결국에는 이제 특히 귀넷 카운티에서는 여태까지 보지 못했던 아시안들에 대한 관심이라든지 아니면 이러한 캐디데이트들이 아시안들의 투표의 중요성들을 인식을 하고 있다라는 것이 지금 가장 큰 성과라든지 아니면은 조금 더 발전되고 있는 모습이라고 프록 씨도 말씀하십니다. Now, there's one thing I find very interesting, though, is how the Democratic Party is pushing for paper ballots because they are concerned about voter security. But on the other hand, they fight voter ID. So if you're concerned about voter security, surely you should be supporting both pushes. 베니타 씨 같은 경우는 지금 이런 실질적으로 사람들이 이슈에 대해서 얘기를 할 때 뭐 선거에 대한 개입이라든지 아니면 외부적인 것에 대해서 걱정을 해서, 민주당 같은 경우는 지금 종이 발럿, 컴퓨터 시스템에서 다시 종이 시스템으로 돌아가는 것을 원하고 있지만, 유권자들이 아이디라든지 이런 자기 이름을 증명하는 것에 대해서는 많이 반대를 하고 있습니다. 그래서 실질적으로 왜 그런 차이가 있는지에 대해서는 한번 생각해 보신 것을 말씀을 하고 계십니다. And there is going to be a case. Yeah, we're today. waiting for the
for the final decision from a judge to whether it's a electronic or it's going to be a paper ballot. I have a feeling that we're probably going to be electronic because it's very close to the election. I don't think it's going to cost more money. But I agree. I mean, those issues are very important. But again, you have to differentiate paper ballots versus the voter ID law. I mean, I personally believe they're two separate things. Ballots are obviously for security reasons. And, voter ID, there are a lot of people, like I said, I mean, in places where they can't have access to it. And people can get discriminated, especially like in the Asian American community, we have seen a lot. So it's still, like I said, people go with issues completely either to the left or to the right. And I think we have to kind of me and you know the gray areas. Unfortunately, a lot of people just either going on the left side or the right side of the issues. 그래서 말씀하신 거는 실질적으로는 이제 판사가 결정을 하셔야 되는 이슈인 것은 맞고, 결국에는 이제 종이랑 컴퓨터가 종이 발럿으로 하는 것과 컴퓨터 발럿을 하는 것에 대해서는 이제 아이디랑은 조금 다른 이슈인 것 같다. 그리고 특히 페이퍼 발럿 같은 경우는 조금 더 안전하게 우리가 모든 투표하는 이들이 투표가 카운트 되게 하는 거고, 아이디 같은 경우는 실질적으로 아이디를 못 받는 분들도 계시고, 언어적인 장벽이나 이런 접근성 때문에 이제 오히려 아시안들에 대해서 더 투표를 못하게 만드는 방법들이 있기 때문에 이런 것들은 조금 다른 이슈인 것 같고, 실질적으로는 너무 우리가 왼쪽이라든지 오른쪽에 치우쳐서 이런 이슈들을 보는 것이 아니라 조금 더 전체적으로 우리가 더 많은 이들이 투표를 하고 이런 것들에 대해서 실질적인 논점에 대해서 이슈들에 대해서 조금 더 생각해 봐야 될 것이라고 말씀하셨습니다. I think there's one thing that you and I will both agree on, though. This extended period of voting, the early voting, it costs campaigns an amazing amount of money. It costs the local governments an amazing amount of money, because instead of one day or maybe 2 weekends, you have to have an election office open for such a long period. For the candidates, you have to campaign for weeks and weeks. For the voters, if something bad comes out toward the end of the campaign and you've already voted, you can't go and say, I want my vote back. I need to I want to vote for somebody else. I agree with you. I think early voting is extremely important, but you have to see where the numbers are. If people are being offered early voting and they're not voting, that costs a lot of money to taxpayers. And I agree with you on that, because if you have I'm giving you an example in Gwinnett County, if you have 400,000 plus people who register voters, and you have given an option of early voting, and only 25,000 are only voting, then you might want to think about that. Another thing is that other countries sometimes use is having a voting election day, a federal holiday. Exactly. I think that would make it more impactful. But again, people make this as a political issue. But I agree with you on that early voting. 지금 다른 논점 같은 경우는 이제 early voting, 사전 투표에 대해서 말씀하십니다. 사전 투표가 이제 워낙 긴 기간 동안 진행되기 때문에 이런 것들이 세금을 내는 사람들에게, 그리고 election office에 많은 인력이라든지 이슈들을 통해서 이제 부담이 될 수도 있는 부분에 대해서 베니타 씨가 말씀을 하셨고, 프록치도 그거에 대해서 이제 한 번 더 당연히 사전 투표는 중요하고 있어야 되는 것이지만 그거에 대해서 얼마나 많은 사람들이 투표를 하는지, 그리고 어떤 식으로 투표를 하는지에 대해서는 다시 한번 논의해야 될 것이고, 특히 다른 나라들은 이제 선거 일자를 이제 홀리데이, 한마디로 휴일로 제정을 해서 사람들이 편하게 투표를 할 수 있는 것에 대해서 조금 더 사람들이 투표에 대해서 중요성을 일깨워줄 수 있는 방법도 있을 텐데, 그런 다른 방법이라든지 이슈들을 한 번 더 생각해 봐야 될 것이라고 생각하십니다. But, early voting is important. I'm not saying that don't do it. But I think you have to do it very strategic. And you have to kind of look at where, you see the more need, for example. And also, voter education. I think that is
very important, even from an early, voting perspective, that people would at least understand the numbers. That hey, we're opening the early voting, for the citizens, and nobody's contributing. If you're not going out and voting, and you have 3 weeks early voting, it's costing you tax dollars. I don't think so. Voter education is very important before we can decide, but early voting is very important. Don't get me wrong on that. 그래서 유권자 사전 투표가 정말 중요한 것이고 그런 것들에 대해서 사람들이 더 많이 알고 유권자들이 실질적으로 나가서 투표를 할 수 있게 조금 더 도와줘야 되는 것에 대해서는 두 분 다 의견이 없으시고 그런 것들에 대해서 어떻게 우리의 세금이 사용되는지 어떻게 조금 더 접근성 있게 유권자 교육을 할 수 있는지에 대해서는 저희가 좀 더 논의해 봐야 될 것 같습니다. Any last thoughts about the two campaigns that you guys want to mention? I would say that I think that you are going to hear a lot from the campaign about Medicaid waivers instead of expanding Medicaid, about how to get the states to use our Medicaid dollars with more flexibility to cover more people. I think you'll see that. 캠프 캠페인 같은 경우는 이제 가장 그쪽에서 중점적으로 얘기하는 것은 건강보험. 특히나 이제 메디케이드를 더 확장하는 것보다는 그 돈을 다른 방법으로 써서 이제 세금 면제라든지 아니면 면제에 대해서 포커스가 된 캠페인의 이슈들을 많이 더 들으실 거라고 생각하십니다. Well, you still have till November 6th. You're gonna hear a lot, from both campaigns, and nationally, the race has become from leaning Republican to a toss-up. And so I think both candidates will try their best to talk about, the best issues for Georgia, what really needs to happen. And, right now, like I said, the wave is with both candidates. Let's see who's going to end up finishing on the line. 그래서 결국에는 11월 6일까지 이제 11월 6일 선거일까지 계속 이슈들이 진행되기 때문에 양쪽 다 이제 전에는 이제 누가 될지 좀 더 윤곽이 있었다면은 지금은 정말 두 캐디데이트 다 이제 비슷한 투표율을 가지고 있기 때문에 이게 어떻게 될지는 좀 더 지켜봐야 되고 이런 이슈들이라든지 아니면은 캠페인에 나오는 두 분에 대해서 모든 이들이 관심을 가지고 좀 더 이슈들을 봐야 될 것이라고 생각하십니다. And then I'll say a last word in regards to it. And also, 실질적으로 우리의 삶의 이슈들에 대해서 좀 더 관여 있는 주지사라든지 아니면 그 외에 모든 선거 발롯에 있는 상하원이라든지 주 상하원들 그리고 뭐 판사 이런 이슈들에 대해서 좀 더 모든 한인분들이 관심을 가져주시고 이런 이슈들을 좀 더 팔로우 하시면서 투표를 꼭 한 표를 내어주시기를 바라면서 저는 또 다음 시간에 뵙겠습니다. Thank you guys so much. Thank you so much for the discussion. Thank you very much.